अगर आप लोग सिर्फ ये जो 4 महीने 5 महीने एफएससी के बाद का जो आपका पीरियड होता है, अगर सिर्फ आप ये अपना डेडिकेशन के साथ आप अपने स्टडीज में लगा देंगे ना, अपने एटलीस्ट इसकी फिक्र नहीं होगी कि मैं किसी जगह पे नहीं। सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीबीएस इजी है, एमबीबीएस टफ है, लेकिन एटलीस्ट आपको एमबीबीएस में आके ये फिक्र नहीं होती कि अब मैंने आगे कहीं जाना है, और आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। सो कीप अप द हार्ड वर्क। Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Asadullah and I am a student of second year MBBS at Amiruddin Medical College, Lahore. I did my FSC from DPS Sahiwal and Metric from Sahiwal too. I got 1062 marks in Metric and 1083 marks in FSC respectively. My score in MCAT was 173 out of 210 in 2021. My routine wasn't regularized or anything. I just had a goal for a particular day, and I didn't sleep until and unless I had completed that goal for that day. So it can start with small goals. It is not suggested that you make a goal of 2 chapters or 3 chapters or 4 chapters per day. You can start with half a chapter per day and then go up from there. I did my preparation under Sir Sohail's supervision. He was my biology teacher not only for the duration of MCAT but also for the 2 years prior FSC. In his lectures, when we were studying in FSC, in his lectures he would often tell us the important MCQs that were famous in UHS and PMC in those days. So he was very helpful in my personally my preparation for MCAT, especially biology, which was considered to be one of the most difficult subjects. Now the online source I used was MDCAT. I used to do their FLPs and quizzes and MCQs respectively for each chapters, and also KIP's prep book. It was very helpful. The books I used for preparation were mainly KIP's prep book and for practice, and PTB for physics, chemistry, bio, and FTB. And also particularly for physics, I also used KPK board books because it had some extra things inside boxes and some more other information that weren't present in federal and PTB books. So my motivation to the upcoming MCAT aspirants is that कि अगर आप लोग सिर्फ ये जो 4 महीने 5 महीने एफएससी के बाद का जो आपका पीरियड होता है, अगर सिर्फ आप ये अपना डेडिकेशन के साथ आप अपने स्टडीज में लगा देंगे ना, तो फिर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स आपको आपके लिए सुकून है। यू आपको अपने एटलीस्ट इसकी फिक्र नहीं होगी कि मैं किसी जगह पे नहीं। सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीबीएस इजी है, एमबीबीएस टफ है, लेकिन एटलीस्ट आपको एमबीबीएस में आके ये फिक्र नहीं होती कि अब मैंने आगे कहीं जाना है। यू आर एट अ प्लेस और आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। सो कीप अप द हार्ड वर्क एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड।